When the name Kayole is mentioned, anyone synonymous with Kenyan city life will envision crime, drugs, unruly matatu operators, and lawlessness. The name Kayole paints a dreadful picture of harsh life and struggles of Kenyan youth. But Kayole is also a home to graduates, entrepreneurs, and farmers. Mary Michoe is one of the bright stories from Kayole. She is a poetry farmer. Yes, Achi. Ever busy on her poetry venture, the 23-year-old graduate of Kenyatta University, a holder of Bachelor's of Education and Arts degree, has repackaged herself through this project for a living where she earns a living from. She has chosen this way of life to empower herself financially instead of waiting for employment opportunities, which are 80% hard to come by in Kenya and across the continent. Kwa majina, mi naitwa Mary Michoe. Mimi ni graduate kutoka Kenyatta University. Kando na hiyo mimi ni mkulima. Nijifunza ukulima kutoka kwa wazazi wangu. Nikiwa nasoma, bado nilikuwa nafanya kazi ya ukulima. Na nilipomaliza, nikaona tu niendelee. According to a survey by the Kenya National Bureau of Statistics, 7 million Kenyans are unemployed. Most graduates have given up on job hunting, with some opting going back for further studies. This paints a grim picture of the country's unemployment state. With the formal employment market nearly saturated, young people will have to find other ways of earning a living. Mary, who in her early 20s practices poetry farming and makes a living from it. Having graduated doesn't hinder her from the practice. Story ya kuku, naweza sema ni part of yani biashara. Kuna challenges mingi ukitafuta kazi. Saa ingine uko na marafiki wenye wanaweza kusaidia kuingia kwa kazi. Tuseme wanaume sasa. Mwanaume ukimwambia ni rafiki yako, unamwambia akusaidie kutafuta kazi. Alafu ukifika huko, maybe anakuambia anataka ukwe demu wake ama nini. No, maybe akuconnect kwa kazi. Mary narrates how she gives it a good push despite the challenges she undergoes. She further says the feeds and vaccines for the chicks are expensive, but she maneuvers by all means to keep the chicks alive. Hii dawa ni ya kumix kwa maji before uzieke. Iko na nutrients zile kadhaa zenye zinahitajika kwa mwili wa kuku. Alafu pia kuna kumix molasses. Coming up with the recreation centers and engage even more in crop farming is her indebted dream. Plan zangu in future si story na kuku pekee. Pia ni kuna shamba ingine huko Njiru yenye na plan hii mbolea yenye nitatoa hapa. Tena nipande mboga huko. Hiyo ni njia moja tena, sitakuwa na spend sana maybe kununua hizo mavitu mbolea za huko kwa duka. Hii inasaidia sana. According to Mary, youths have to change the mindset and be proactive in day-to-day activities to rediscover employability of Kenyan graduates. She goes a notch higher in employing other youths in her farm. Sana ni sisi kama vijana. Sisi ndo tumelegea sana. Juu maybe hata ukingoja hiyo story na kazi, angalau ufanyanga kakitu hapo nje kingoja. Huwezi jua maybe hiyo kitu yako hata itakuboost hadi usahau hiyo story na kazi. With the majority of the youths still lamenting on unemployment rates, people like Mary have gone a notch higher to establish her poultry farm and even create jobs for the youths. Elias Ombogo, KUTV, Nairobi.